Presenting today the Diwali veg patakha, the noodle bomb. You know, every year when Diwali comes around, I get lost in memories of home, my India, my family, my friends, that warmth. Those were days of pure joy, no filters, no rush, just happiness glowing in every corner. The smell of freshly made sweets from every house, the sound of laughter, that slight chill in the evening air, everything felt so magical. সকাল থেকে পুরো বাড়ির মধ্যে একটা চঞ্চলতা ছিল। সবাই রান্না, পরিষ্কার আর সাজানো নিয়ে বিজি। Morning would start early. The smell of freshly cleaned floors mixed with agarbatti and that first cup of chai in the cool air. मम्मी किचन में मिठाई बना रही होती और हम बच्चे बस इंतजार करते थे शाम होगी कब। Because शाम meant crackers, lights and laughter. Every house in the lane would sparkle. Diyas lined up neatly on every window and neighbors dropping by with plates of sweets. We didn't have big budgets, but we had big hearts. Everyone shared, everyone smiled. Lights everywhere, balconies glowing, rangolis at every doorstep and kids running around with that pure, unstoppable excitement. सब बच्चे शाम होते ही एक साथ निकल जाते थे, हाथ में फुलझड़ी, अनार, चरखी, वो छोटी सी स्नेक बॉम्ब जो जमीन पे चलती थी और सबके चेहरे पर वही चमक, बिल्कुल दिया जैसी। We all used to gather in that common play area. Remember those open spaces between buildings? Someone would bring a matchbox, someone would carry the crackers, and kuch to just come to watch and giggle. There was always one elderly person, koi bada ghar ka, standing with a bucket of water or a damp cloth, shouting, "दूर रहो बेटा, सामने मत जाओ, आँख में चिंगारी न जाए, আর আমরা তো শুনিই না, ফটকা জ্বালাতেই হবে।" ওই ধরনের একটা মিষ্টি ভয় আর আনন্দ সব মিলেই দিওয়ালির মতো, তাই না? And still, हम सब स्नीक करके बॉम्ब जला देते थे कॉर्नर में and then run as fast as we could, hearts pounding, eyes wide. That mini thrill of the 90s. There was no fancy decor, no high-end fireworks, but there was warmth, laughter, and that togetherness that made Diwali truly sparkle. And the candles, half of them used to fall over with the wind, and we would try to fix them with molten wax dripping on our fingers. Little burns, big smiles. Every home felt connected, like one big family, lights-hearted and open doors. When I close my eyes now, I can still see the glow. Not just from the diyas, but from the faces around me. এখন ওইসব কিছু মিস করি, সেই আলোর দিন, সেই হাসির শব্দ আর সেই পরিবারের ছোঁয়া। अब वो गलियों की खुशबू, वो बच्चों की हंसी, सब सिर्फ यादों में रह गई है। এখন সেই সব দিন মনে পড়লেই হাসি আর চোখের জল দুটোই আসে। Those 90s Diwalis, they weren't just festivals, they were feelings. And today, sitting far away, I relive them in my kitchen through colors, through aromas, through food that sparks joy. And speaking of patakhas, here's my Diwali veg patakha. Crispy, colorful and full of flavor. Just like the Diwalis I grew up with. बस ये पटाखा बिल्कुल सेफ है। नो धुआं, না শোর, सिर्फ स्वाद और प्यार। আজ রান্নার মাধ্যমে সেই মনের দুয়ারি খুলে আবার সেই দিনগুলোকে নিজের মতো করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এই ছোট্ট চেষ্টার মধ্যেই আছে আমার অনেক ভালোবাসা। आज मैंने खाने के जरिए अपनी यादों को एक नए अंदाज में जीने की कोशिश की है। इस छोटे से प्रयास में छिपा है मेरा ढेर सारा प्यार। Today, through food, I have tried to recreate those cherished memories in my own little way. If this small effort brings even a smile to your face, please do like the video, subscribe to my channel and shower your love. Because your love will be my true light this Diwali. May this Diwali bring you the same sparkle in your home, in your plate and in your heart.
Happy Diwali, everyone!